Inside Story Uganda. Real source of politics. Zanganazi ngobera yeze omanyi. Neto ogenda kutula ku meza. Bamutwalira sente zangu. Oyo yatuka mu fix. Namutwalira 5 billion. Temuyito ozimu. Mfuna ku record wa. Mozi ya mugamba. Do I know him? Simumanyi. Put that money there when I get people nibagende wabaluga hale. Nibagende wabaluga hale. Nibagende wakalisa. Wuriza kino mwa Tamale. Said that Tamale Mirundi is a nuclear bomb. Ogambye nti tosobola kutuula ku meza yemu ne Andrew Mwenda n'abalala. Jesus yakuga nti gwengoza naye mu kibya yagenda okundi amulu. That was the purpose. Iyo yali Jesus not me. Namatovu agwendi naye wano. Omuleme yali malulwa mu 7 atalina kyamuwadde. Okay. Afende muhoza atiyambe nga family atugireyo sente zaffe ezo. President yampa 5 billion wabogo naziwamba mbabanja milioni zange rusambu mbaziyo ne bazirya yazijjayo nenkuba kutisa nekola kimbigabye. They have impoverished our family. Oba muntu mulala yazijjayo nga gulowooza nti yoyo gwoyogerako. Expected. This is not how would have been rewarded. Okay. No. But it consoles me. Naye atuyambe mu ekyafende muhozi. Wawulidde sanyu nga akuyise? Sabadde surprised. I know. He used that muboza abakozi mu State House. Bakaba abantu. Tewali akaba muhozi. Bebakaba tubamanyi. Alabye ekifaananyi naye fuula omugezi ennyo. Ate nga naye alina kibamu. Nalabye public ng'ekusanyukiddeko. Let me tell you. Information yino. Nalabye public nga bali extremely excited. Yes, and they know. Ono abadde ampalana mbumbere neutral. How can you tell somebody to be neutral? Where did you get this arrogance? That you be neutral? Hey, I must go to the village. Wewe mbukukubira obutambi. Chobora afene mubozi. Family yaffe ejja kusanyuka nnyo. Omega nkubuulire. President ababana be bamunkyayisa. Naye ate Museveni takes time. Mama wange bali bamwocha. Bamugaidde mu nyumba bamwoche. President yali mu serious meeting ya security. Nasanga bukigongo. Naye tibamukiriza jenga. Buganda riot. Gundi n'agamba. Nasanga omwala bamuyita Kankunda. That's why I don't believe in tribalism. Mbakusanga bonna lwisa mama wange yali fudde. Kankunda n'angamba Mirundi balina entalo zaabwe. Nanga Mirundi obadde onnwanyisa olze nkulwanyisaako ki. My role is to protect everybody. Nangamba kale wandiika mu nnyukuta ennene ti mayo mave ntwabo kankuyambe kuba ye simumanyi. President marked out of the meeting. Nanga mama bamukutte ti sitize mu dakiika 3 okongera. Kigongo yangamba nti simu gijeeko ujja kweyongera busuuni mugajja batta. Nalagira Kayihura. Landed on my village to rescue my mother. Kale olaba. The Kayihura I met in the bush is the Kayihura who rescued my mother. Ngekkubo lyonna tewulina woyita. Atwala chupa. President nampa ne sente. Mukulu munnange zimutwali naye omugambe tie njagala omusega. Nolwiso nabi. Yajja kufa bubi. Okay. Okay, Mami Tamale, njagala tudde wali. Yes. Walabise ng'ozina amazina, ng'otema amazina. Yes. Owinyidoro. Chief Justice. Yagenze ne yeetonda. Okuzzawo enkolagana wakati wa Buganda. Justice. Buganda ina high court. Yadaloza myaka gyankaaga. Let me tell you. Mani basanyukidde kikolwa kino. Olabye omusajja we bw'ayogedde. Agambye mu Uganda abantu abasinga mu basiru. Except a few people like Tamale Mirundi. Seba ayogedde mu Katambi. Nkiwulidde mu Katambi. Agenti abantu abasinga mu Uganda baki. Basiru. Kuba abakozesa. Kakati kankubulire. Lwaki wabiibiza? Let me tell you the background. One day, I was watching them on my machines. Because I normally watch them. They had a meeting 2 days ago. For Saturday chiro. Nga group ziri billionaire. Nebagamba amasimu mugatwale eri far away. Nabawereza message ku machane mbagamba. I enjoyed your meeting last night, but I observed this and this and this. When you were this and this, kakati they are discussing a meeting. Nga ba discussing
who can succeed the president. Their problem is to think in the box. Bobo ino mwana coach ngoyagala azamba omupiira osanga obuzibu mu kisaawe kakati mulimu yeerondedda ku bwa president nekimulemeramu and he's always trying to mean everybody kati baba batudde bakubaganya ebirowoozo waliwo n'omuwala gwe baaleeta nenseka kakati bwe baba bamaze okuteesa nga bagenda ku nnyoka nembaweereza message. One of them said, do you know this man must be inside this room? They searched. Ye mwenda aganti nina majini ge gabakwata. Saganti mwenda yandaba ko mu motoka ye. Wanyumiza. Yandaba mu motoka ye. Nansanga ne mudwali. Luli naliye mutukulanga ndi nembalaba. Kusawa zezimu. Very complicated. Kakati munange ngamba wereza message nalaba basachinga room. This man must be inside here. Ngamba wereza message ngamba gamba. Let me make the several observations. One, the president is in a selfish situation. Why? He's retiring. When you are retiring, you are in a selfish situation. You reduce your interests. What type of successor does Museveni need? The type of successor, given the circumstances, ngalabye banne ndabagana listaboni mu kibiina naye bakubagenda okuba abaana nze nsembayo abaana namba 5 mukono gw'omusomesa guba gukoye naye gwasookerako nemuga alabye Mugabe Bashirya mukutokedde mu ngalo alabye Mubaraka n'alaba Muyibwe bamuwagundi n'alaba bamubutu n'alaba bandi. The president yawangadde ekitegeeza kakati izine a decision to make. He needs Bobadonda retiring president, what areas do you use? Barometers. One, a person who attributes his success to you. Omusajja agambye ng'omuwulira nti ye obugaga si gyabujje. Balaba a hard-working man. Muwala yamukwana. And he mentioned it. They like him. He's a self-made person and he praises himself about it. Kati olina okuleeta omuntu akkiriza nti ekyo goba kikola ki singa tewaligwe teyandibadde kyatuuseeko. That's why Moi yazza obuyinza ewa maama Ngina n'abuwa mutabani we. Why? Moi ani yali amumanyi. Bamala kuba bakikuyina omusajja mbuyi kuyinange n'akuba banne n'abamalawo like this case. Tikakati speaker the deputy speaker bana babesiji embwa teyerabira yajoola abamwe baliwa. The understanding person in NRM yava mu nsiko is Haji Moses Kigongo teyaddayo kusoma mwali musi ana ebyofuzi byamwe n'abiddukamu. He appears once in 5 years singa naye mwali mukubi kakati mumulibwa naye uga nti ekyokubiri nembaga nti ekyokubiri somebody who cannot establish a political power base within a very short time. Another one who will protect members of the first family. The other one who can protect your legacy. Omusajja bamala kuga nti eno system nfu etambulira ku muntu ki kyova baye Moi Jomo Kenyatta International Airport, Kenyatta University, Kenyatta ani. Moi did not name Kenyatta's monument after his name. At one time, the top portraits zali mu office him. At that time, at one time, centers za Kenyatta nzikola neza Moi. Nga zonna mwe ziri mu saturation. It was after some time nga bakikuya abali bubi n'abagirawo. Kenyatta tazimbye ekintu kyonna nti Kenyatta kuba kyali badde Kenyatta tu bwali badde Bwakabaka. Kenyatta akoze ebintu bingi but has never named any in his name. Why? Not to create Kenyatta. See, you must bring somebody who can surrender, who cannot surrender to the International Criminal Court. Abazungu bagezi befuula kati ne bakola kati Putin bayinza omutwala to tell other leaders nti if you mess up with things and say koze eki if Russia is dismantled ne bamubya akasaka talina bwe kali is a warning to dictators. Bana batula ne balowooza mbu tujja kukyusa system y'ebyokulonda. Abantu bamaze okuloza ku ddembe lyabwe obayise mu parliament you were joking. Ekyo nakyo kijja nkiwuliddeko nga bakyogera bangi. Bw'okiyiikira
kuba balina gwe baagala okutembeeta atalina support. Call us to popularize NRM. Kakati ulira naye mbagamba nti ebyo nga mmaze obbibala kumwani aliwo kube muleese bonna ani ayina ebyo naye mbagamba Muhoozi abakuba wala bonna jeno Muhoozi be baali baleese ate nga eba mu dismissinga ng'oyo bwagamba disikiramuze egondi ebyo byebakola tweets ebyo nabosoma akatabo kange mbidifendi naye mbabuulya one Muhoozi is obedient to his father. Singa mu Sudan temwali mu counter ku Bashir bali bamutote Hague. You must think about yourself first, because when you are retirement former, it means many things. Things change. Somebody wants to be his own man. What is happening in Angola? Omusajja gwe yakaleta amudusiza emisinde n'abaana be abavuwaziza. He wants to be his own man. Nshikedi Kabira yamusiba parliament siye. Okitegedde ukulu akuga nti nze coach naye zinaavuga mujja ziwulira Raila ndi ukulu asobera Raila ekyo tekiriyo tabasuubira kwatagana nti ukulu asobola kufuga Raila ekyo tekiriyo olowooza bw'anaagenda mukulembeza ajja kufuga akoze kintu kimu nti tuleete peace mu Kenya without writing the new constitution abakikuyu tufunye abagundi bakalenjini bafuzeeko Ruto mu jemu n'abajaluwo bafugeko tukuliete harmony in Kenya ngaba Nigeria bakugandi netagenda kuzindira ku ntolize this man is going to dominate East Africa. In fact, he's going to overshadow everybody in East Africa. I can predict it. Immediately after swearing in, he will address the American Congress. Raila is going to we shall come to that next time today. Nti nemba gambe ekyokubiri nti Muhoozi unlike you unayine kanisa ne mukazi we. The Catholic Church cannot allow this man to be president. Museveni has managed to rule this country. In fact, bwe twali mu 1985 batugamba omusajja alemedde mu nseko kusiga bu communist. Museveni was helped. Why? He does not lean to any religion. Obulokole babugamba first lady nabana abawala bakola ekkanisa. The Catholic Church bale emyaka 12 tugita yakuzanyi. Nembaga nti Muhoozi ekyakirina. Even Besigye had to go to the Catholic Church through Winnie. The Catholic Church supported Winnie Byanyima, thinking that Winnie Byanyima becomes the first lady, he would do what? She would tame the influx of Balokole. Balokole babu yitiza obulokole. Born again. Era kajuna mulokole. Abajuziza mukundi. Abana babe abishopo. Abawangudde mu gwanga balokole. Abakiko balokole. Abasoma misa balokole. Embikodo je nali mu balokole. They scared the Catholic Church. Because abalokole they are not sister church to the Catholic Church. The Orthodox are sister church to the Catholic Church. Nembagamba Muhoozi yasobera mu ssomero ly'Abakatoliki. Kumwenamo tulageyo Catholic linkage. Nabaga, it is important. Who can protect the Catholic gund? Very important. Aina linkage nani neka kungulu. Even Nkuruma was educated by Catholic police at Akimota. The Catholic Church were in Israel. Nemu kazimba taveno ate kazimba balina bye bamwogerako Abakatoliki kazimba Abakatoliki bamukyawo ayina statement gye yakola ate wange talina ke yalidde gwani agambi tiyafudde butwa nembi babuulira nembaga nti kummwe mukamba wuli ne mummwe mwennyini mu famire yamu temubanga mwayambadde ku gomesi. Museveni yayambala ekkanzu. Museveni is a honorary member of the Rukiiko to identify with the Baganda. Besigye yakyusa erinnya Kiiza n'alifuula Kiiza. Mama wa Mbabazi Muganda. Nembagamba Mbabazi n'ebyamulema. His relationship yali ku kintu eki yali ku Lwanga ng'omuntu. Alina gy'akola eky'omutawaana. Ti omwana wa Lwanga ne mumenya Lwanga ne muwala wa Mbabazi balina kampuni emu. Ng'omwana bw'amegguzaawo ekigambo Lwanga ddawa. Mbabazi was the first to announce the purpose visit. Nga banoonya ki? Kakati tuvolaba nti after telling these people observations nabawa nembaga nti oyo muwagira aliwa Museveni akkirize lwabo gwe yesimbewo. Why?
because he fears nti family ebanga yetemyemu Lwabogo is a self-made person talaba mugundi Lwabogo can even eranze ntya nnyo mumanyiza a very observant man. These scandals over marriage collapses nti gundi nti mabike mukazi we sanze munnikazi tere mukazi aleka nika yagenze kwenda. Okay. Tikiriyo. Kakati nkubulya so okikwataganya otya n'ekyo Owinyeddolo? Owinyeddolo n'olanya lwabwoko yabaleeta. I prefer to work with the northerners. Bonna yabadde abaleeta. Era yakubakadaga aleeta olanya. Nankabirwa bamuwa 5 billion to tackle kadaga beya nnako. Nankabirwa. Nabagamba nti bagenda okulonda olanya. Franka tumwebaze oyo ayogera. Buli omu yabadalooza nti bano bagenda eggwanga ligenda kuwagira ekikolwa ekya Owinyeddolo kubanga si banene bangi abakola ne beetonda. He must resign. This was not necessary. Therefore nkubuulidde nti olanya era kankubuulire nti Museveni bwe baali basooka kuba omukyalo oyo omukyalo ono gundi gwe balonze kuba sipiika ng'ani amukuba Anita Among ngono yennyini yamukuba. Okay. Bwe yategedde nti Amonge amwetaaga yayise Ssennyonyi ne Zaake mu meeting n'enjirikodinga naweereza ne gundi naweereza ne Bobi Wine akatambi nti emisege mu Nuupu giriwa tewamulabibwa ono bwagwa mu gundi yagudde Amonge n'adduka mangu nnyo n'agenda wa n'ayita abaka ba parliament mu Afrikaana ng'enkya Seeke nga kitegeeza nti ne bw'otamuwa mu Seeke wanakuba. Yes. So waliwo emisege Bobi Wine wamutegeeza ku misege gyayo emisege mu Nuupu namuweereza akatambi ng'emisege gyogera emisege mu Nuupu naye oyo Ssennyonyi okuddamu okumulaba ku mukolo ne Zaake nja kufuna omukolo gwe bagendako nkakubenga omulabe Ssennyonyi bamuleete ng'empale terinya byayogera ku mwogezi wa kibiina kya NUP. I know when I release the bomb njagera webanaleetera Ssennyonyi ne Zaake nga tebalinnya mbakubira obutambi mu bwewuunye bakubira obutambi bwa Zaake omwogezi w'ekibiina y'omu ku misege mu kibiina anti bonna abakozesa ayagala kuyubuluzaamu kaakati ono kyataategeera nti bw'amala okukola Bulanda gye yakola si yasoose okukola. Let me tell you Chief Justice. So you want him to resign? Yes, Chief Justice Gundi Odoki Benjamin Odoki yagera babala obululu obwa Singh ne Kasibandi nga babubala Kasibandi bamubala Singh amutwala n'afulumya statement. The Chief Magistrate who ordered the recounting, although he is called Odoki, is not my son. My son works in the Judicial Service Commission, which was also stupid. Because as a judge, why should your son be in the Judicial Service Commission? And who told him that the man was counting, had ordered? What if the Odochi was talking about? Where do you have in Africa where we have patents over names? What if an Odochi had been declared the best student in Uganda? Would you have disowned him? Is it how you deal with your junior? Bwina muvuma yasirika teyanukula yategeera akoze ensobi. Ono kye yalikoze kyennyini why? He became an elder why? Lwaki bamugjeeyo? Ono ayagala abanoozana yabadde aga nti agenda kubulaakamairinga Museveni aleeta omuki achenji kyekimugjayo ekimujja mu race kyekimuleeta nga Museveni tebamubuulidde. I also learned nti no boss naye alina ttiimu mwava etayagala ono bwe yabakolera mu mateeka naye tebamusasula nga nze. Okay. Kakati okitegedde kati bw'akola statement ezo zonna yali azikola to demand Museveni atye abaki abanozana akibaddize as Lwabwogo requires. Kakati Museveni bwe kyetubatamumanyiiko Museveni can give you something when you are humble.
Museveni is not blackmailable. The moment you blackmail Museveni, you've gone. You must be humble. So what informed is your turn? And that's one. Governments, I was explaining it to people, governments kneel before people during elections. This is when governments fall on their knees for votes. We call it a silly period in the political science. An election period is a silly period. This is when, as I told you, I only kneel when I'm having sex. I don't kneel to anybody. I cannot prostrate before the kabaka. I did it once when I didn't know. That good gesture. Look at that gesture. Yeah, no. He would have made, he reduced himself to an actually editor. And he made a mistake. Which mistake? The mistake he made was to compare Kabaka to Olanya. Hey, Kabaka does not sit in the parliament, which allocates money. So now the Kabaka is a citizen. Why? Olanya as a parliamentarian, as a speaker, mwagalantinga eddwaliro ly'erubowa terikoleddwa nga naawe ojja kulwala. Kakati nze tongeraageranya, if I'm in charge of Luzira prison and I get a chance of getting an MP, musuza mukidoli. Yes, anti ategeere what is in Luzira. Omusuza wa? Mukidoli. Ewali ekidoli mu nnyindo mwennyini. Ng'ombonereza. Yes. Kubanga yali how many Luzira old boys numbers was in Luzira. Gundi Muhwezi was in Luzira. Moses Sali was in Luzira. Who else? Muwanga Chivumbi was in Luzira. Have they ever paid the Katese Koro ya Dugula matrices? Kankufune bulungi. Ogambi nofuna cha. You don't know how I was bundled out of State House and the humiliation I went through. In fact, when I'm going to Entebbe, also I have a time of passing Okero House, I close my eyes. I don't want to remember what happened there. But I'm a man of 65 years. Let us assume, when the president recently directed them to give me money, 5 billion, Kalugere told Odrek, that money does not matter, take the money. And my family is suffering. What do you think when I look at Kalugere at a party? So as a human being, you tell me as a human being, when I meet Andrew Mwenda, who fabricated a tape against me that lasted for 2 hours, when I look at you, what invokes, what blood surges, because I blame you for. When I wake up every morning, I thought I was working for good people. I always took initiatives. I printed the t-shirts. Roboco blocked them. I ended up disputing them to support us free of charge. I was the first one. Don't fight a noob. You also buy yours. Museveni directed me in the writing. Do you revive our books or the books of our campaign? Namperiza ne million ya 5. Nenkwata sente zange neziteeka mu zaafiiramu obutabonga babugabe. Nenvaawo ne mama wange baamukuba. The only Muganda who was targeted during the Buganda raids was my mother. He's a cripple. Yangamba singa tewagenda wa mukama woyo singa amagulu gange ngayina. So considering omwana wange baamukuba namukuulamu amanyi recording zina nga bateesa omukuba. I know those who did it. If we find ourselves there. No, but wali wagambi wano nti Tamale is right to get angry, but it's time to reconcile. Because reconciling what? General Muhoozi has a lot of respect for him. So by inviting him and Andrew Mwenda... No, reconciliation yeyawa. Reconciliation means I did something bad for you. These people connived
to, as their chairman said, he should go back to his village and wrote. For 9 years, this man is struggling to put him in his underpants as Olugosi. Let me tell you, which one comes first? Before you donate to somebody a toilet paper, give him food to eat. A toilet paper, which comes first? Nze kusaba afende muhoza nzikire sente zange. Wasigale ne million something zolo aboko yaziremera. Erich Mirundi is a nuclear bomb. What about umusinkana nko physically? Nani? Jeno Mohozi. Asimusinkana ngako. So maybe this was I did not want to good. Even Jesus said, Mubashanyi wabo kubabye bakola tebabimanyi. These people wanted. For 9 years, even my mother has never got anything from Museveni. You think we are jokers? I told you that banyankola good people. Tekire ensonga nenkutera nenkugula nenkunyoko nenkugula nenkunyoroko nenkugula. The Baganda will tell you okutegula. Ntinga nsonyi wakulubya ne Kabushenga. Abanku banti ndi mulalu. Bayise nyina bamukebera omutwe ne kakuba emyezi 6. Kulubya ne Kabushenga. They will open my grave, but they come with millions chikumeze bantu ndamu. You cannot turn me into a corpse and collect mabugo. You see, for you, me, I don't understand these things. That's on you. Banu. President number 5 billion kadugire nazi wa munene amugandi oyo tomusasa. Kumulabe yenga ni kinona masu. Kuno siku kuba Jeno Mohozi bwami. Nkugambye. I don't need. He wants Mohozi you to be part of the committee. Mohozi knows me. I'm a man who has defended Mohozi against his close relatives. You tape what you read. Takugenti this clumsy man when he goes to him. Naganti this man. Nachema aliomuweka and have damaging. That's why I pity Mohozi. They can kill him even those that has invited. They're dangerous. Never isable never mwimi never mwimi abalabe bebe nyini mbalaba banji nnyo mubano list yeno. Yes. Neyo mwana oya newunyisa nnyo. Kasagama yajjanga mwavu nnyo. Naye nfuma gyavuma mu Mohozi. Kasagama yajja n'okulumu kajja kanukulumu nga kaavu kakulira mu refugee camp. Kasagama jeje wako yali ntera hamu oyogera Kasagama newe na iruko atimu nze newunya Museveni. Somebody who is planning to kill my son nabanga mu cabinet ya Shalimu. Museveni is very tolerant era obutambi bumuwiriza at times bano nyane jibufundia ni Buganda neyenze na funuli. I sympathize with Mohozi and the president. Why? Luabogo believed that by suffocating me economically, I will succumb. No, sisobula. I'm arrogant. Era mu bitabo byange byonna, I talk about my family. Why? I want these people to understand us, that we do not come from anti-heroes. My family is one of the most respected families in the area. Family of Yamanyi knew. The Mirundi family, we are powerful. We cannot be humiliated like this. Until over the ensonga. You see, Nkugambi, mbabanja sente zange. My support to Museveni is not questionable. My support to Mohozi is not questionable. In fact, I've written a birthday book for him. Kani Mohozi kayinirugaba bekamu Museveni is Mohozi. Kunkuba jibamu kubamu. Nze Museveni mwebumunya. Nti nemutuuka n'okugamba nti omanyenze bino byonna bimukola tembimanyi kyovola nzina amazina kuoyo winyeddolo nzijawo. Yes. So kati Jeno Mohozi yes ensonga zo did you try to call him and say? I didn't call him. I know he knew. Mohozi is highly intelligent. Mohozi is a highly intelligent man. Why? He knew. No, if he knew that you were going to come, tayari kutade kulist. Museveni amanyisikola naganu umulimo. Omusala tegujja gubayita omusala. Motoka yabwe teriwo zenje tekamu amafuta. Luabogo n'amafuta gemitwala 2 yakajjawo. Nakuba nakyobe ne kadaga. Nti bebampa sente njafu wali ngindu. Gundi mwagenda okujja twali tuyina sente. Namwe bumwali muyingira Kampala tewali yajja na vani ya motoka nge muvaako mabega. You found money here.
Gwenze kamba buli, you don't know me. Salimu na musanga musako mchirana mwesha nenda bane kayula. Sisi dene, chinana mwena. I knew him. Wala benga ngenda yo. Okusaba sente. Wala benga ngenda yo. Yes, siri nyanga yo. Siri nyanga yo. Sisobola. This is not a simple matter. To suffocate me for 9 years. Ngamwali yani gina kwa kule bizimbe kwa kula chino. Bweyango banti mvumye nazala bwe twala 5 billion. 5 billion. Embwana kwa bakasasiro. Embwana kwa bakasasiro nanyinisi okubera omukobola mbwe bonna. Ti vakishangu anga. Wange no yogere ya amanyagamu. Bira wenyondo mutu.